Gudo guru petamuswe kuti vapwere vagokuremekedza. Gudo guru petamuswe kuti vapwere vagokuremekedza. Gudo guru petamuswe kuti vapwere vagokuremekedza. They set the constitution, but still they default their own constitution. Today, Zimbabweans based in Canada gathered for a peaceful demonstration which was held at the provincial government offices, which are in Toronto at Queen's Park. The demonstrations are aligned to the global This Flag movement, which was prompted by Pastor Ivan Mawarira. Mawarira has been rallying all Zimbabwean citizens to call for a stop to corruption, poverty and injustice. I'm Nina Reyes. Ende tinotenda Pastor Mawarire nekuya kwavakaita vachisimudzira flag, kusimudzira huori hwese huri kuitika munyika. Vana vari kutambura, vana havasi kuenda kuchikoro, kana vakaenda kuchikoro hakuna mabasa, nzara yakuvadza vanhu munyika. Saka tiri kungokumbira kuti hamugade nguva yenyu yakwana yokuti muchienda munozorora. Ezvinezvi tiri kune dzimwe nyika, tinofanirwa kunge tiri kudzimbawo nehama dzedu nevabereki vedu nevana vedu, asi tiri kunoku because nesituation iriko kumusha nenzara iriko kumusha, tiripo pakungochengeta pange nherera neshirikadzi dzakawandisa hadzina anochengeta. Ini pandiri zvinezvi ndakafirwa nevana, ndine nherera dzandinadzo. Instead yokuti ndinge ndine nherera ndiri kumusha ndichidzichengeta, ndiri kuno ndichishandira nherera idzodzo pamusaka pekushaya, pamusaka penzara. Saka tiri kungokumbira kuti Mugabe nevamwe vake, Mugabe must step down. Why are people not allowed to voice? We should be allowed to voice just like we are voicing here. But simply because people are trying to protect what they've taken away from the mass, so they'll stop us to talk. But we'll still talk. I know God is leading us to something else. Because for this reverend to start what he started, God moved him. And God can cause confusion. That ZANU-PF which is going, things which are going on in ZANU-PF, that's God's confusion. If you are somebody who really gets deep into the scriptures of the Bible. So many things have happened in Zimbabwe. It's not the Zimbabwe that I used to know from before. And it's not a Zimbabwe that I can feel safe to go back to. And there's so many problems. But the problem is the people who are in power, especially our president. You cannot cover a toilet seat just because you have a blockage. Because if you cover that, and then when there's a big blockage coming up, everybody they're going to be swimming in you know what. Zvinezvi mwana kana akaita grade, akaita degree kana diploma, ari kutengesa mafriziti nekushayikwa kwemabasa. Saka dai takwanisa kuwana hurumende inodzosa mabasa munyika kuitira kuti kupinda kwevana vedu mabasa ndokurarama kwevana vedu vese. Ezvinezvi zvinhu zvakangooma nokuti unoona graduate achitengesa mudzango wofodya, unoona graduate achitengesa mafriziti. Tinosvika kupi tichiita upenyu hwakadaro? We also want transparency in the country, whereby if leaders are asked about something, they have to explain it to us, and we have to know that this is the truth and they're not just lying to us. We also want democracy, not on paper, but in practice and in principle. I'm imagining of a Zimbabwe whereby everybody is equal, we have equal rights, we also have rule of law, a Zimbabwe whereby people have respect, there's dignity for humans, and also a Zimbabwe whereby we all can eat and get. Even if you have $20, you can manage it. We want a Zimbabwe where I can have a house and have my children living in peace. We want a Zimbabwe whereby we can afford anything we need. We don't want too much riches, but we just want an affordable life for every Zimbabwean citizen. They shouldn't be the poorest and the richest. We don't want that kind of Zimbabwe. We want a Zimbabwe which is leveled. A Zimbabwe whereby everybody is happy and we live at peace. Watengesa nyika kuma China tisazokangamo tisu takabvisa tichagwisa watengesa nyika kuma China tisazokangamo tisu takabvisa